ইনফেক্টেড বলেছিলাম, স্পুটাম পজিটিভ। আগের দিন কেস ডিটেকশন, কেস ফাইন্ডিং এগুলো পড়া হয়েছে, আজকে ম্যানেজমেন্ট। Incidences, number of new and recurrent repetitive episodes of TB, all forms occurring in a given year. New case বলতে কি হচ্ছে? Newly diagnosed case and recurrent, আগে একবার হয়েছিল আবার হলো, সেটা কোন কেস হিসেবে হলো for calculating incidence. So recurrent case, what is recurrent case? New episode of TB in people who have had TB in the past, আগে TB ছিল, and whom there was bacteriological confirmation of cure. Treatment করার পর bacteriologically আমরা কনফার্ম হলো যে TB cure, and our documentation that treatment was completed. তাদের যদি আবার TB হয় সেটা recurrent case. So that also include in the incidence, calculating incidence rate. বোঝা গেল? Then what is retreatment case? Relapse cases and who requires a change in treatment. Treatment modality change হলো, treatment চলতে চলতে দেখা গেল হচ্ছে না, treatment modality change হলো, অথবা relapse হলো, তারা হচ্ছে retreatment. What is case notification? New মানে তো new and recurrent কালেকশন তাই হবে। New and recurrent episodes of TB notified to এটা কি WHO. In a given year part of the population, 1 lakh population. এটা বলছে নোটিফাইটা কাকে করতে হবে? WHO। সেটাই হচ্ছে আমার কেস নোটিফিকেশন রেট। তাহলে ডিটেকশন কি? নোটিফিকেশন মানে নোটিস পাঠাচ্ছি, জানাচ্ছি টিভি হয়েছে আমার একটা নিউ রিকারেন্ট কেসেস, আর ক্যালকুলেট করতে পার 1 লাখ পপুলেশন। ডিটেকশন রেট কি হচ্ছে? এখানে আমরা বলছি নোটিফিকেশন অফ নিউ এন্ড রিল্যাপস কেসেস ইন এ ইয়ার divided by the estimated incidence of such cases in a year. Incidence এর মধ্যে বার করলাম, incidence কি করে? numerator denominator থেকে multiply থেকে টাইম ফ্রেম থেকে আর লোকেশন থেকে, তাই তো? তো incidence আমি ক্যালকুলেট করলাম, নোটিফিকেশন অফ সেম কেস পাঠাচ্ছে কতগুলো নতুন আর রিকারেন্ট কেস ডিভাইডেড বাই তার ইনসিডেন্স, সেটা হচ্ছে কেস ডিটেকশন রেট। বুঝা গেল? এটা বোঝা গেল তো? হ্যাঁ বলে না না বলে। আরো দেখে নেন, সেটা বলা হচ্ছে ব্যাকটেরিওলজিক্যালি কনফার্ম টিবি। স্পুটাম পজিটিভ মানে কি? ব্যাকটেরিওলজিক্যালি কনফার্ম টিবি। আরেকটাও আছে যেটা স্পুটাম নেগেটিভ কিন্তু টিবি, প্রিজম্পটিভ টিবি। তাহলে কাকে বলে বলে জানতে হবে, তাহলে আমি বুঝবো না কাকে কি করব। তো ব্যাকটেরিওলজিক্যালি কনফার্ম টিবি, one biological specimen by smear microscopy, culture or WBS or reconstruction, যে procedure গুলো আছে এটা জাস্ট তোমার পাঁচে ডেফিনেশন আছে। এখানে বলছে all cases should be notified. Biological specimen smear microscopy তে পজিটিভ আসছে, অথবা কালচারে, অথবা এটা জিন টেস্ট করবে পজিটিভ আসছে। So this case bacteriologically confirmed. মেজর পার্টটা আছে কি? ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসড টিবি। সবসময় টিবি তুমি কনফার্ম করতে পারবে না, অনেক সময় দেখবে সিগন্যাল অনেক যেগুলো আমরা বলতে যে নেগেটিভ আছে কিন্তু সিম্পটম সাজেস্টিভ অফ টিউবারকুলোসিস, তাদেরকে আমরা বলতে ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসড টিবি। ক্লিনিক্যাল সাসপিশন, আউট অফ ক্লিনিক্যাল সাসপিশন কি হতে পারে? আপাতত প্রেজেন্টেড টিবিও বলে এটা। আর টিবি পেশেন্ট হু ডাজ নট ফুলফিল দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কনফার্মেশন, মানে এগুলো সব নেগেটিভ আছে আমার। তাহলে আর কি মোডালিটি আছে ইনভেস্টিগেশনে? HRCT, ইমেজিং আছে, চেস্ট এক্স-রে ইমেজিং আছে, HRCT আছে, আর হিস্টোলজি।
TB by clinician or other medical practitioner who has decided to give the patient a full course of TB treatment. Out of suspicion, যে মনে হচ্ছে TB, আমি TB treatment দিলাম, সেটাকে বলছে আমার clinically diagnostic। ট্রিটমেন্ট করতে করতে যদি আবার সিম্পটম পজিটিভ চলে আসে, তাকে আবার আমরা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দেবো, ক্যাটাগরিতে কনফার্ম TB। বুঝতে পারলে? এগুলো টিবি কেসের ডেফিনেশন। এবার হচ্ছে টিবিটাকে কিভাবে ভাগ করা যেতে পারে অ্যাজ পার সাইট। এটা তো তোমরা আগে পড়েছো, পালমোনারি আর এক্সট্রা পালমোনারি। এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল সাইট, পালমোনারি আর এক্সট্রা পালমোনারি। পালমোনারি মানে কোনটা কোনটা হচ্ছে lung parenchyma or the tracheobronchial tree, tracheobronchial tree, lung parenchyma, এই দুটো আমার পালমোনারি টিবি। আমার যদি ফরাসে কিন্তু এটা টিবি হয়েছে, ওখানে কিছু লিম্ফোম কেসেশন গ্রানুলোমা হয়ে আছে, সেটাকে আমি কিন্তু বলবো না পালমোনারি টিবি। চেস্টেই আছে, হাইলার লিম্ফ নোড খুলে আছে, হাইলার লিম্ফ নোডে আমি লিম্ফ নোডে তো কেজিডি গ্রানুলোমা পেয়েছি, চেস্টিং এটা কিন্তু আমরা পালমোনারি টিবি বলবো না। বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ, তাহলে কি বলছে, any bacteriologically confirmed or clinically diagnosed case of TB involving lung parenchyma or tracheobronchial tree, তার বাইরে যেখানে যা কিছু আছে আমার এক্সট্রা পালমোনারি টিবি। কোন কোন সাইডে টিবি হতে পারে? এতগুলো সাইড। সবার ডেফিনেশন হবে bacteriologically confirmed or clinically diagnosed other involving organs other than the lungs। টিবি হতে পারে লাংস এর অর্গানগুলো, যেমন প্লুরা, এলাইনারি লিম্ফ নোড, আর্টারি টিবি হয়, অ্যাবডোমিনাল টিবি হয়, জেনিকুলার ট্র্যাক্ট টিবি হতে পারে, স্কিন টিবি হতে পারে, জয়েন্টস এন্ড বোনস এন্ড মেনিনজেস। এতগুলো জায়গায় আমার টিবি হতে পারে, সবগুলোই আমার এক্সট্রা পালমোনারি টিবি। তাহলে কোশ্চেন যদি বলে যে লিম্ফ নোডে টিবিতে, হাইলার লিম্ফ নোডে টিবি পাওয়া গেছে ফিজিওলজিক্যালি, তাহলে এটা কি বলবো তোমরা, কোন জায়গাতে ভাগ করবে? এক্সট্রা পালমোনারি বা প্লুরাল এক্সট্রা পালমোনারি টিবি। তাহলে ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্টটা এই অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। বুঝতে পারলে আমি খুব স্পিডে বলছি? একটা ভাগ হচ্ছে কি অ্যানাটমিক্যাল সাইটের উপর ডিপেন্ড করে, আরেকটা হচ্ছে কি হিস্ট্রি অফ প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্ট। নিউ পেশেন্ট লিভার ট্রিটেড ফর টিবি, তাকে কোনোদিনও টিবি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়নি, অথবা টিবি ট্রিটমেন্ট পেয়েছে লেস দ্যান 1 মান্থ, কারণ এটা লং ডিউরেশন অফ ট্রিটমেন্ট। পেশেন্ট 4 মাসের ট্রিটমেন্ট ছিল আর চলে গেল, 1 মাসের কম হতে হবে, তাকে আমি বলবো নিউ কেস। প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্টে বলে তাহলে কি হবে, টিবি ট্রিটমেন্ট পেয়েছে মোর দ্যান 1 মান্থ। টোটাল কতদিন টিবি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়? 6 to 9। আচ্ছা, দুটো ফেজে দেওয়া হয়, ইন্টেনসিভ ফেজ আর কন্টিনিউয়াস ফেজ। ইন্টেনসিভ ফেজ কতদিন? 9 months, 6 months, 3 months, 3 months. সবগুলো বলে দিয়েছে। Intensive 3 months, 3 months. আইডিয়া হচ্ছে 1 মাস থেকে 3 মাস। আইডিয়া মানে ইন্টেনসিভ ফেজ আর কন্টিনিউয়াস 6 থেকে 9। 6 to 9, 9 6 আর ওটা 1 to 3। ইউজুয়ালি ড্রাগ সেন্সিটিভ কত? 2 মাস, ওটা 4 মাস, 6 মাস। তাহলে এটা হলো প্রিভিয়াসলি ট্রিটেড এর এতগুলো ভাগ আছে, 4টে ভাগ আছে। রিল্যাক্স, ট্রিটমেন্ট আফটার ফেলিওর, ট্রিটমেন্ট আফটার লস টু ফলোয়ার, আদার প্রিভিয়াসলি ট্রিটেড, পেশেন্ট উইথ আননোন প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্ট হিস্টরি। কি হতে পারে? রিল্যাক্স এক্সার করা হতে পারে। প্রিভিয়াসলি ট্রিটেড ফর টিবি কতদিন হতে হবে? প্রিভিয়াসলি ট্রিটেড করে মোর দ্যান 1 মান্থ ট্রিটমেন্ট পেয়েছে, বা ডিক্লেয়ার্ড কিউর অর ট্রিটমেন্ট কমপ্লিটেড। তোমাদের যখন প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের জবগুলো পড়ানো হবে বা টিবি কার্ডটা দেখানো হবে, ওখানে লেখা থাকে ট্রিটমেন্ট আউটকাম, সেগুলোরও আবার ডেফিনেশন আছে, কোনটা কিউর, কোনটা ট্রিটমেন্ট কমপ্লিটেড, ট্রিটমেন্ট আফটার ফেলিওর, কার্ডে লিখতে হবে ওষুধ কমপ্লিট ট্রিটমেন্টের পর। তো সে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট previously treated TB were declared cure or treatment completed, মানে treatment carded
at the end of their most recent course of treatment. আগের কেসটা ধরবো না কি রিসেন্ট কোর্সটাকে বলছি and are now diagnosed with a recurrent episode of TB যেটা হতে পারে either a true relapse or a new episode of TB caused by reinfection একই রকম বারবার ইনফেকশন হতেই পারে ট্রিটমেন্ট চলাকালীন হতে পারে তাহলে যে এতগুলোকে বলছে আমরা ডেফিনেশনটা রিল্যাক্স এটাও মুখস্থ করতে হবে এখানে কোনো অপশন নাই আর যদি বুঝে মুখস্থ করলে মনে থাকবে তাহলে ট্রিটমেন্ট ফেলিওর কাকে বলছে ট্রিটমেন্ট ফেলিওর দেখি ট্রিটমেন্ট ফেলিওর আমি কি দেখে বুঝবো আউটকাম দেখে কি দেখবো সেটা মাইক্রোস্কোপে চেস্ট হচ্ছে পালমোনারি ডিফিকাল্টি তাই তো সেগুলোতে যদি আবার দেখি যে পজিটিভ আছে তাহলে ট্রিটমেন্ট ফেলিওর ট্রিটমেন্টের কোনো কাজ নেই রিল্যাক্সে কিন্তু না রিল্যাক্সে আমার কিওর হয়েছে অথবা ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট দুটোই হয়েছে কিন্তু তারপরেও আবার পজিটিভ আছে সেটা হচ্ছে রিল্যাক্স বুঝতে পারলে তাহলে লস টু ফলো আপ কি previously treated for TB were declared loss to follow up at the end of their most specific course of treatment loss to follow up মানে পেশেন্টটা এলো না বা তাকে ট্র্যাক করা যাচ্ছে না কারণ TB ট্রিটমেন্ট কিভাবে দেওয়া হয় অন্যান্য ট্রিটমেন্ট কিভাবে দেওয়া হয় ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিয়ে ওষুধ কিনে খেয়ে নিল TB কিভাবে ট্রিট করা হয় সুপারভিশনে দেওয়া হয় কিন্তু আমি তোমার তখন সুপারভাইজ করতে পারছি না পেশেন্টকে আমি ট্র্যাক করতে পারছি না সেটাই আমরা লক্ষ্য করব আবার প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্টে রিসেন্ট ট্রিটমেন্ট আউটকামটা কি হয়েছে তার মানে কোনো ডকুমেন্টেশন নেই আর হচ্ছে আদার প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্ট ডকুমেন্ট হারিয়ে ফেলেছে পেশেন্টটা মুখে বলছে না আমি 3 মাস থেকে ওষুধ খেয়েছিলাম ডকুমেন্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পেশেন্টকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এটা হচ্ছে আদার প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্ট আর আননোন প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্ট এতগুলোর মধ্যে যেগুলো পড়বে না সেটা হচ্ছে আননোন প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্ট এই আগের চারটে ক্যাটাগরির মধ্যে যে পেশেন্টকে রাখা যাবে সে হচ্ছে আননোন প্রিভিয়াস পেশেন্ট উইথ আননোন প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্ট এগুলো হচ্ছে ডে টু ডে যখন পেশেন্ট ডিল করা হবে ক্লিনিক থেকে তখন বুঝতে পারবে যে এগুলো এই সমস্যাগুলো সবাই অ্যারেস্ট করে সব রকম ভ্যারাইটি পারফরমেশন কম্বিনেশনে পেশেন্ট পাওয়া যাবে তাহলে এই দুটো তোমাদের অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে রিল্যাক্স ট্রিটমেন্ট আফটার ফেলিওর আর ট্রিটমেন্ট আফটার লস টু ফলো এই তিনটে অবশ্যই ভালো করে রাখতে হবে এটা পুরো পার্টের কপি পেস্ট হ্যাঁ নতুন এডিশন 27 এডিশন কিন্তু পুরনো এডিশনে কিন্তু অনেক কিছু টিকিং নেই নতুন এডিশনটাকে আছে আর কি হতে পারে টিবিটাকে ক্লাসিফাই করতে পারে ডিপেন্ড অন দা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স এটা তোমরা মানা করে কি হতে পারে একটা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হতে পারে দুটো ড্রাগ হতে পারে দুটো বেশি হতে পারে কন্ট্রোল কোনটা কোন একটা কোন রেজিস্ট্যান্স মানে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ একটা নাম বললে হবে না ফার্স্ট লাইন ড্রাগ তাহলে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ কি আমাদের টিকে এখন আমরা মডেল লিখব না polydrug resistance more than one except ironase and redomination multidrug resistance to affects both ironase and R poly and multi ওটা different ওটা ironase and R আর ওটা except ironase and R more than one resistance বাকি দুটো যেটা পড়ে রইলো সেটা পলিড্রাগ এই দুটো যে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে তাকে বলবো মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্স তাই তো এক্সটেনসিভ রেজিস্ট্যান্স ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স কি ফ্লুরোকুইনোল সেকেন্ড লাইন ড্রাগ বলে এই ফ্লুরোকুইনোল কি কি ফ্লুরোকুইনোল ইউজ করা হয় ওগুলো কোন আছে না আছে তোমার প্রপার্টি আর এই না নট প্রপার্টি
করা হয় না তো আছে লিস্টেড আছে আর at least one of three second line injectables will be caspomycin kanamycin and amic acid তাহলে পুরোপুরিভাবে রেবন একটাতে হতে হবে আর এই ইনজেক্টেবলের মধ্যে একটা হতে হবে তাকে বলবো এক্সটেনসিভ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স রিমোভেশন রেজিস্ট্যান্স কি হলো রিমোভেশন রেজিস্ট্যান্স detected using phenotypic or genotypic method without resistance to other anti-TB drugs. তাহলে মাল্টিটাও তাহলে kind of resistance আছে তো with or without resistance to other drugs. Removeation resistance. এটা বোঝা গেল তো না একদম বোঝা গেল HIV স্ট্যাটাসের উপর ডিপেন্ড করে ক্লাসিফাই করতে পারেন HIV পজিটিভ HIV নেগেটিভ আর HIV স্ট্যাটাস আলাদা বাট ট্রিটমেন্ট আউটকাম যেগুলো বলা হচ্ছিল এটা একদম তোমাদের পারফেক্ট হয়ে যাবে কি হতে পারে ট্রিটমেন্ট আউটকাম ডেফিনেশনটা বলে দিচ্ছি এটা কি হচ্ছে কিওর ওখানে বলেছিল ডেফিনেশনে কিওর একটা ছিল treatment completed, treatment failed. Diet, loss of follow-up, not evaluated, treatment success, performance. এত কিছু treatment outcome এ লেখা হয়। তিনটে জিনিস মনে রাখবে, cure কাকে বলবো, treatment completed কাকে বলবো, treatment failed বলবো। নাহলে আমি আগে এগুলো ক্লাসিফাই করতে পারবো না, তাই তো? cure কোনটা, treatment completed কোনটা, treatment failure কোনটা। তাহলে কোনটা কি বলে কিওর কি লেখা আছে বলো পালমোনারি টিবি পেশেন্ট উইথ ব্যাকটেরিওলজিক্যালি কনফার্ম টিবি at the beginning of treatment who was similar or culture negative in the last month of the treatment and on the last month কি বললো কখন হলো নেগেটিভটা প্রথমে যখন টেস্ট করলাম স্টুডেন্ট মানে মাইক্রোবায়োলজিক্যালি ব্যাকটেরিওলজিক্যালি কনফার্ম টিবি দুটো টেস্ট করার একটা লাস্ট মান্থে আর তার আগের অপারেশন দুটোতেই আমি নেগেটিভ পেয়েছি তাকে আমি বলবো কিওর যে দুবার একটা মাসের শেষে আরেকটা একদম তার প্রিভিয়াস অকেশনে যে ব্যাকটেরিওলজিক্যালি কনফার্ম করার পর সুগার নেওয়া হচ্ছে সেখানে আমি নেগেটিভ পেয়েছি তাকে আমি বলবো ট্রিটমেন্ট কিওর তাহলে ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট কি treatment completed without evidence of failure but with no record to show that students senior or culture results in the last month of treatment and on at least one previous operation were negative either because tests were not done or because results are unavailable. এটা একটু আলাদা হলো কি না একই লাগছে একটু আলাদা হলো একটাতে আমি নেগেটিভ পাচ্ছি আমাকে একটা নেগেটিভ পেতেই হবে কিন্তু তার প্রিভিয়াস অপারেশনটা হয়তো আইদার কি বলে না ট্রিটমেন্ট স্টুডেন্টস পড়া হয়নি পড়া হলেও আনঅ্যাভেলেবল হচ্ছে তো সেই স্ট্যাটাসটা আমি জানি না কিন্তু লাস্ট অপারেশনটা আমার একটা নেগেটিভ এসেছে এখন আপনি বলতে পারবেন না ফেলিওর বা রিল্যাপস নেগেটিভ আছে যখন তাহলে এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট কমপ্লিটেড বুঝতে পারলে আটটা নাট তুমি বুঝতে হবে না তাহলে ট্রিটমেন্ট ফেলিওর কি ফেলিওর কি হতে হবে কত দিন আসতে হবে 5 months or later during treatment লাস্ট দুটো অপারেশন আমার নেগেটিভ এই পজিটিভ আছে ফেলিওর
Diet motor diet kidney patient who dies for any reason before starting or during the course of treatment. যে কোনো কিছু করে মারা যেতে পারে kidney patient। তো তাকে আমরা ধরে নেবো ডায়েটের মধ্যে ধরবো। Not to follow উপরে একটা ছিল ডেফিনেশনে, তাহলে not to follow হবে kidney patient who did not start treatment or whose treatment was interrupted for 2 consecutive months or more। 2 মাস ট্রিটমেন্ট ইন্টারাপ্টেড হতে হবে, মিনিমাম 2 মাস বা তার বেশি। বা যে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করেনি, পজিটিভ হয়েছে পালিয়ে গেছে, ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করবে না। অথবা 2 মাস বা তার বেশি ট্রিটমেন্ট ইন্টারাপশন হবে। যে কোনো ফেজে হতে পারে, আইপিসিটি তে যে কোনো ফেজ। তাকে আমরা বলবো লস অফ ফলো। এটা বোঝা গেল? এই ডেফিনেশনটা তোমার লিখেছি এক্সক্লুডিং আরআরটিবি অর এমবিআরটিবি। আর মানে রিকম্বিনেশন রেজিস্ট্যান্ট টিবি আর মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি। তাহলে আরেকটা ডেফিনেশন সেম ডেফিনেশন আছে এমবিআর এর জন্য। তাই যেটা পড়ে নেবে। তাহলে তোর কেমন লাগে? এখানে একটা ভুল লেখা আছে। সেপ্টোমাইসিনটা হ্যাঁ কোথায় লেখা আছে? হ্যাঁ এটা কোন সালে কাটবে? এটা আমি রিসেন্ট এডিশন থেকে তোমার এটা না না স্যাডেল ফ্যাক্টর স্যাডেল নিয়ে হচ্ছে না, ফার্স্ট লাইন আর সেকেন্ড লাইন ফার্স্ট লাইন কোনটা? তাহলে সেপ্টোমাইসিনটা কোথায় রাখবো? সেকেন্ড লাইন ফার্স্ট লাইন তাই তো আছে, তাহলে কনফিউশন হচ্ছে না। কনফিউশন আমি ক্রিয়েট করে দেবো, ওরা ক্রিয়েট করুন না, আমরা বোঝার চেষ্টা করছি। তাহলে কে বলছে ফার্স্ট লাইন নয় সেপ্টোমাইসিন? কারা বলছে ফার্স্ট লাইন নয়? তাহলে আমাদের গণতন্ত্র কি বলছে? ফার্স্ট লাইন নাকি? ফার্স্ট লাইন নয় কেন বলছে? কোনো আমাদের ইয়ে থেকে দেখাও, কোর্স থেকে দেখাও। টিভির যা ট্রিটমেন্ট হবে, পৃথিবীর যে বইতে যা হবে তারপর সব ভুলে যাবে। ন্যাশনাল এনটিইপির যা গাইডলাইন সেখানে যেটা বলছে ওটাই, ওর বাইরে তো বাকি ভুল। বুঝে গেল? এনটিইপি গাইডলাইন আমাদের যেটা বলছে ওটাই ঠিক, বাকি সব পৃথিবীর যে বইতে যে লিখে রাখ সেটা ভুল। তাহলে এটা ফার্স্ট লাইন। তাহলে সেকেন্ড লাইনে কারা আছে? ইথিওনামাইড, ক্যাসিওমাইসিন, ক্যানামাইসিন, অ্যামিলোসিন, সাইটোসিন আর কিছু দেয় তো? সাইটোসিন কিছু দেয় না? আমি বড় বড় ধরে যায় আর আছে তাহলে ম্যাক্রোলাইজ কোনগুলো? এই দুটো নাম শুনেছো? বেডামিন না টেলামাইন? টেলামাইন। তোমাদের ড্রাগস এর ডিটেইলস এখানে পড়ানো হবে না, তোমাদের ড্রাগস যেটা পড়ানো হবে টিভি
কম্বিনেশন ট্রিটমেন্ট কার্ড ওগুলো তোমাদের দুটো থেকে চারটে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ওখানে ডিটেইলসে পড়ানো হবে এখানে না এটা জাস্ট নাম এই ক্লাসে টপিক নয় ঠিক আছে কোনো কনফিউশন আছে তো বলো এখন বলো তাহলে কখন যদি তাহলে করে বলা হচ্ছিল সেলফোথেরাপি আইপিএমসিপি ইন্টেনসিভ ফেজ আর কন্টিনিউয়াস ফেজ ডোমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্ট और शॉर्ट कोर्स केमोथेरेपी आई कैन चैप्टर सप्लीमेंटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेप्टोमेसिना इथामोलिजोल 2 मार्क्स कॉम्बिनेशन है आयनिक प्लस रिफॉर्मेशन ऑफ हाई एसिड डॉट से नाम सुने तो बोलो देखिए क्या बोलो আমি লিখে ডট এখন কি দেওয়া হয় আগে দেওয়া হতো ফিক্সড দেওয়া হতো না চারখানা অঙ্ক কাটতে দেওয়া হতো এখন ফিক্সড কম্বিনেশন একটা আছে তোমাদের তো দেখানো হবে রয়েছে আমাদের কাছে ডেইলি ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন আগে ডেইলি দেওয়া হতো না এনটিইপি যখন আরেকটা সিটি ছিল তখন ওটা হতো এখন এনটিইপি হয়েছে এনটিইপি তে কি করা হয় 4 এনটিইপি মানে ইমেজিন আইটি কনসেপ্ট অফ এইচআরজেডি এটা কি আপনি চিন্তা তো হ্যাঁ ঠিক এফডিসি এইচআরই এটা আমি ছোট থেকে একই যেটা চেঞ্জ হয় ঠিক আছে নাম চেঞ্জ হয়েছে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে আমি যখন পড়েছি আন্ডারগ্রেজুয়েটে এরকম পড়েছি দুবার ডিগ্রি চেঞ্জ হলো পোস্টাইজেশন নানা রকম রূপ বেরোলো এইটা চেঞ্জ হয়নি এটা যদি এইচআরই এটা চেঞ্জ হয়নি ফিচার দিলে সিম্পলিসিটি তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেল তোমার ড্রাফট গুলো করতে হবে পেশেন্টের জন্য ইজি হলো যারা দিচ্ছে ড্রাফট প্রোভাইডার তাদের জন্য ইজি হলো তোমাদের পাস করতে হবে তোমাদের জন্য একটু টাফ হবে ইনক্রিজ পেশেন্ট অ্যাক্সেস কি হলো কোন ট্যাবলেট খেতে হবে একসাথে চারখানা খাওয়ানো আর একটা খাওয়ানো তো পরপর না বড় বড় ট্যাবলেট থাকতে মানে আমি একটা দিচ্ছি এটা কনসেপ্ট সেটা তো খাচ্ছি রেগুলার আমি যে রেটে দিচ্ছি খাচ্ছি না অন্য যেটা খাচ্ছি বা কিছু ডেট গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে গ্যাপটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হবে ফার্মাকোডিনামিক সাইড এফেক্ট হলে তো প্রবলেম হবে তো সেটা হলো না ইনক্রিজ হেলথ ওয়ার্কার কমপ্লায়েন্স কি ওখানে কিছু মিটিং চলছে আসলে না তুমি মোবাইল না মাথা নিচু করে কি করছো ইনক্রিজ হেলথ ওয়ার্কার কমপ্লায়েন্স না আমি কম খাওয়াচ্ছি পেশেন্টরা বুঝছি কম খাচ্ছে যে প্রোভাইডার মানে ডাক্তার প্রোভাইড করে না যে প্রোভাইড করছে হেলথ ওয়ার্কার তারপরে তুমি ওদের এটা তুমি দিলে আমরা চারটে দিলাম গন্ডগোল হওয়ার জায়গা নেই তারপরে রিডিউস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে মনোথেরাপি স্টুডেন্টদের ইউজ করতে এটা কমছে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স এমার্জেন্সিরও চান্স কমে যাচ্ছে আর ইজিয়ার টু অ্যাডজাস্ট ডোজেস বাই বডি ওয়েট টিকি এমনি তো ম্যালওয়ারিস কন্ডিশনে বেশি হয় কারণ টিকি হলে ম্যালওয়ারিস হয়ে যায় এবার লেস দ্যান 35 মোর দ্যান 45 লেস দ্যান 40 এরকম করে প্রত্যেকে তো বডি ওয়েট এক একজনের এক এক রকম যদি আমার বডি ওয়েট মধ্যে ভাগ করে আমার ড্রাগগুলো ফিক্সড থাকে তাহলে পেশেন্টের কি হবে সাইড এফেক্ট অনেক কমবে এগুলো তো আমি এখন পর্যন্ত পুরোটাই ড্রাগ সেন্সিটিভিটি করানো ঠিক আছে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স আলাদা পেডিয়াট্রিক আলাদা প্রেগন্যান্সি আলাদা তাহলে 2 ইয়ার চলতে তো দুইটা কি মা ভেরি গুড এটা তোমাদের ডায়াগনস্টিক অ্যালগরিদম
বুঝতে দেখছি পরীক্ষাটা কি করছো নাকি দেবে দেখো দেখা যেতে কি লেখা আছে বলো প্রেজেন্টিভ টিভি কি ছিল প্রেজেন্টিভ মানে আমরা অনেক কিছু যে এখানে কি হতে পারে আমি তো যখন ক্লিনিক্যালি আমি যখন ডাক্তারি করছি আমাকে তো পেশেন্ট আসবে পেশেন্ট তো বলবে না আমাকে টিভি বা মারা এখানে আমি ধরে নিচ্ছি টিভি হতে পারে কি কি সিম্পটম Tonic cough. ক্রনিক কাফের কোনো কথা নেই ডাইরেক্ট কতদিন বলেছে 3 মাস 2 weeks 8 দু সপ্তাহ বেশি জ্বরের কাছে হলে আমাকে বলে দেবো ইমিডিয়েট মাস্ক প্রিজার্ভেটিভ টিভি মানে প্রিজিউম করে নিচ্ছে যে এটা টিভি হতে পারে আমরা তো ট্রিটমেন্ট তো ডায়াগনোস করি যে পেশেন্ট আছে আমাদের মাথায় একটা সিম্পটম শুনে আমাদের একটা ডায়াগনোসিস আছে সিম্পটম মেডিকেলি দেখে আমাদের একটা ডায়াগনোসিস মাথায় আছে এটা মনে হচ্ছে টিভি কি করতে দেবো টিভি সন্দেহ হলে কল পরীক্ষা আর বুকের ছবি তো কল পরীক্ষা থেকে কটা স্যাম্পল দুটো স্যাম্পল একটা অন স্পট আর একটা আর্লি মর্নিং দুটো করে কি দেখা গেল এগুলো কম্বিনেশন পারমিউটেশন কম্বিনেশন কি হতে পারে স্মিয়ার পজিটিভ টেস্ট প্রেজেন্সি ঝামেলা মিটে গেল PMDT criteria high MDR setting किसका बोलते हैं Application application এর নামে কিছু করে সিভিল সিভিলটা কেন করি রেজিস্ট্রেশন को बोला करते हैं ना তাহলে সিভিল এড করতে দিই আমরা ডে টু ডে প্র্যাকটিসে পেশেন্ট এরকম সাসপেক্ট করলে আরেকবার দেখাই স্টুডেন্ট টেস্ট ফটো সার্ভার লিখে সিভিল এড এফবি সিভিল এড এএফবি অ্যাসেট প্লাস বেসিক প্রেসক্রিপশন ওটাই লেখা থাকে ওটাই লিখতে হবে আর অনেকগুলো দেখে হয় তাহলে আমার সিনিয়র কোথায় টেস্ট হলে আমি সিভিল এড করব তারপরে কি আর কি হতে পারে সিনিয়র পজিটিভ আছে কিন্তু টেস্ট হিসেবে কিছু আসেনি হতেই পারে আমার লিখেন টেস্ট হিসেবে আসেনি তারপরে আছে আরেকটা বুঝে গেল সিনিয়র পজিটিভ টেস্ট হিসেবে পজিটিভ মানে টেস্ট হিসেবে সাজেস্ট রিপোর্ট টিভি সিনিয়র পজিটিভ বা টেস্ট হিসেবে নট সাজেস্ট রিপোর্ট টিভি দুজনের ম্যানেজমেন্ট আউটকাম বুঝছেন তারা তারা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম টিভি ওটা বলতে পারে না মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম তারপর কি হলো তারপর আরেকটা কি বলতে লিখি ইনকাম নেগেটিভ বাট টেস্ট সাজেস্টিভ ইনকাম নেগেটিভ মানে কি মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম হলো না তো কিন্তু টেস্ট সাজেস্টিভ হচ্ছে তুমি এর করব এটা কি ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারে আমরা দুটো আউটকাম হতে পারে আইদার ইয়েস আইদার নো ইন্টারপ্রিটেশন করলে ইন্টারপ্রিটেশন করলাম না অথবা সিমিলার রেজাল্ট নট अवेलेबल অনেক সময় আসে যে ঘাটটাতে অনেক সময় লেখা থাকে যে নট ডিটেক্টেড বা কিছু নট अवेलेबल স্ট্যাটিক স্যাম্পল অনেক লেখা থাকে তো এই আইদার ইয়েস নেগেটিভ অথবা রিপোর্ট নট अवेलेबल এখানে এমটিপি ডিটেক্ট করব ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স কি আছে এখানে দেবো এখান থেকে আর এখান থেকে ইন্ডিকেটর থেকে এখান থেকে রেজিস্ট্যান্স
বায়োলজিক্যালি কনফার্ম হলো আমাদের আমার ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল ড্রাগ সেনসিটিভ টিভি ট্রিটমেন্ট এটা কিছু নিতে কেন বুঝতে পারছি না সেনসিটিভ মাঝে মাঝে একটা রেজাল্ট দিচ্ছে তাকে আমি রিপিট করব কোথায় করব ব্রেস্ট স্যাম্পল ফর লিকুইড কালচার মিডিয়া লিকুইড কালচার মিডিয়া কোর্স কি ছিল আরেকটা কি আছে বলে এখন কিছু মেডিসিন হতে পারে এটা কিন্তু পরীক্ষা এটাই আসবে ওই চারটা লিখতে হবে আর ভালো লাগছে না আমাকে বলা নেই তাহলে এখন কিছু মেডিসিন হলে কি করব রাগে যে সেন্টার কি হবে এখন কিছু মেডিসিন দিবি তাহলে বছর হলো না এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে কি আউটকাম হতে পারে কিন্তু পসিবিলিটি আর এদিকে যদি যেটা না হয় বা রেজাল্ট নট अवेलेबल অন সিমিলার তাহলে কি করব কনসিডার অল্টারনেটিভ ডায়াগনোসিস এন্ড রিকোয়ার্ড স্পেশাল আমরা তো টেস্ট মেডিসিন এখানে মনে হলো আবার সেটা চলে গেল না আবার মনে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি হবে সমস্ত যদি নেগেটিভ দাও এরকম অনেকগুলো কেস আমি পার্সোনালি দেখেছি নো নেগেটিভ ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস অথবা অল্টারনেট ডায়াগনোসিস কি হতে পারে ডিডি বলো তোমরা মেডিসিনে তোমরা কোন রকম থেকে বেটার জানো বলো ডিডি কি হতে পারে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কি হতে পারে এটা দেখে আসছি কি হতে পারে পড়ে আসো একটু মেডিসিনের বইটা ওটা কি মেডিসিনের কি বই কিনে না তোমরা করছো হ্যাঁ বলার জন্য বলছো না পড়ছো একদম কি করছে রে ভালো অবভিয়াসলি পড়া অবশ্যই ভালো ডেভিডসন বলার জন্য বললে না পড়ছো সত্যি সত্যি মেডিসিনের বই কিনেছো না কেন আমি কি বই ডেভিডসনটা দেখে নেবে ডিপিটি কি লেখা আছে ক্লিনিক্যাল ফিচার কি আছে ডেভিডসন এখন পড়ে নি কিন্তু ওখানে ম্যানেজমেন্ট করতে যাও তার পক্ষে ডেভিডসনে তাহলে তিনটে অঙ্ক আমরা কি হতে পারে Here negative, not available. This is suggestion of PV or not available. Clinical suggestion है आवाज सिंगल आवाज सेम फॉर्मूला. পরীক্ষায় কিছুটা আসবে না তাহলে প্রথমে কি মাথায় রাখবে প্রথমে আমি টিভি সাসপেক্ট করছি সাসপেক্ট করার পর ডবল ইনভেস্টিগেশন দিব নাকি আমার হয়তো টাইফয়েড আমি জন্ডিস হয়ে গেলে টাইফয়েডের জানাই ব্যথা দেবো না আমাকে বুঝতে হবে জন্ডিস হলে যেটা দেবো টাইফয়েডের টাইফয়েড দেবো না আমার ইসার একটা পেশেন্টের তাই হয়েছে হয়তো টাইফয়েড অন্যটা নেই জন্ডিস তাকে অন্য ডাক্তার টাইফয়েডের ট্রিটমেন্ট করছে তো সেরকম এদিকে আমাকে সাসপেক্ট করতে হবে আমাদের সিম্পটমগুলো জানতে হবে তাহলে টিভি দুটো টেস্ট উঠাম আর টেস্ট এক্সরে তাহলে কি আউটকাম হতে পারে স্পুটাম টেস্ট করালাম টেস্ট এক্সরে করালাম তার কি আউটকাম আসতে পারে হ্যাঁ ভেরি গুড একটা স্পুটাম পজিটিভ হতে পারে টেস্ট এক্সরে সাজেস্টিভ হতে পারে তাহলে তাদের জন্য ঝামেলা কম পিএমডিটি ক্রাইটেরিয়া কি করব সেনসিটিভিটি দেখব নরমালি মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম টিভি তাকে বলবো সেই অনুযায়ী চেক হবে আরেকটা কি হতে পারে বলো স্পুটাম পজিটিভ এসছে টেস্ট এক্সরে নেগেটিভ এসছে স্পুটাম পজিটিভ এলে আবার সে পিএমডিটি ভুলে যাও না তার ক্রাইটেরিয়া দিয়ে তারপরে মাইক্রোবায়োলজিক্যালি কনফার্ম টিভি আরেকটা কি পসিবিলিটি হতে পারে স্পুটাম নেগেটিভ টেস্ট এক্সরে সাজেস্টিভ কি করব সিমিলার করলে তার থেকে রেজাল্ট হতে পারে রিকগনিশন সেনসিটিভ দিতে পারে রিকগনিশন ইন্ডিকেটর হতে পারে আরেকটা কি হতে পারে রিকগনিশন রেজিস্ট্যান্স হতে পারে
সেনসিটিভ হলে ঝামেলা হতে পারে বাবা মাইক্রোবায়োলজিতে কনফার্ম থেকে নরমাল ড্রাগ সেনসিটিভিটি ম্যানেজমেন্ট ইন্ডিটারমিনেট হলে কি করব সিমিলার কতদিন পরে করব 2 মাস পরে আবার রিপিট করব ট্রিটমেন্টটা অবশ্যই চলবে মাঝখানে আমরা ওটা করব আর রেজিস্ট্যান্স হলে স্টার্ট রেজিস্ট্যান্স ডিফার্মেশন রেজিস্ট্যান্স ট্রিটমেন্ট হবে আর কি হতে পারে পুরো দিয়ে দেব তবে নেগেটিভ ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে এটা হারিয়ে গেছে আর যেখানে তুমি প্র্যাকটিস করতে বসছো দেখতে বসছো সেখানে নেই অ্যাভেলেবলই নেই পারছো না কিন্তু তোমার সাসপেনশন হাই যেটা ঠিকই হতেই পারে তাকে আবার হায়ার সেন্টারে আমাকে সিগন্যালে পাঠাতে হবে হলো এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে আমাদের এখন নতুন পার্কের এডিশন যেতে গেলে প্রত্যেকবার পার্ক এডিশন চেঞ্জ হবে বা প্রোগ্রামে যদি মাঝারে কিছু চেঞ্জ হয় সেটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষা লাস্ট মোমেন্টে চেঞ্জ হলে ওটাই বলতে তোমরা লিখতে হবে ঠিক আছে পার্ক এডিশন বেরোনো কিন্তু যায় আসে না এনটিপি গাইডলাইন যদি চেঞ্জ করে তাহলে সেই চেঞ্জ গাইডলাইনই করতে হবে আপাতত এটাই চলো ডাক্তারি সব হাসপাতাল থেকে লাস্টে এখন মনে রাখতে হবে ভুলে গেলে হবে না ডোজ ওষুধ ডাক্তার বলতে তো ওষুধের ডোজ মনে রাখতে তো কি মনে রাখবে সিম্পটম মনে রাখবে ইনভেস্টিগেশন মনে রাখবে ডাক্তারকে হবো না কি আমি এটা কি ড্রাগ ডোজ অফ ট্রান্সলাইন অ্যান্টিবিটি ড্রাগ ডোজ working with room right adult children maximum dose का दवा पे चले रहते हैं adult level पे 10 mg per kg daily 7 to 15 mg per kg children 5 mg half একটা ডোজে আমার বলে রিডিং করা দরকার নেই বলে রিডিং করে নেবে করি ওয়েট ব্যাক এফটিসি বলা হলো তো তাহলে এটা ওয়েট ব্যাক নেক্সট ওয়েট ব্যাক 25 থেকে 34 25 থেকে 49 50 থেকে 64 50 থেকে 75 মোর দ্যান 75 এটা কি 75 150 400 275 ইউজ করতে করতে হবে এটা পরীক্ষা এগুলো লিখতে হবে টিভি না পড়ে কেউ পরীক্ষা হলে ঢুকবে না ইভেন দেখতে প্র্যাকটিস হোক এটা কি নাম্বারগুলো নাম্বার অফ ট্যাবলেটস তুমি কত করতে হবে কারণ রিডিং করে লাভ নাই এটা পার্টের ছবি একদম এটা কি গ্রাফিক্স কি এটা পার্টের ছবি এটা করতে পারবে তাই না এটি হচ্ছে কি বাচ্চাদের ইউজুয়ালি কি বলা হয়েছিল স্টুডেন্টটা ইউজুয়ালি কি হয় নেগেটিভ আর ইউজুয়ালি স্টুডেন্টটা বাপ নেওয়া যায় না বাচ্চাকে কিন্তু বলবে না যে এমন সব করতেও পারবে না বাচ্চাকে সে দিতে পারবে মেনলি পার্সিস্টেন্ট ফিভার more than 2 weeks without a known cause or and or unremitting cough more than 2 weeks and or weight loss of 5% in 3 months or no weight gain in past 3 months or history of contact আমারও বলছি ডাক্তার বলতে এসে সিম্পটম করতে হবে ডাক্তার করতে হবে ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্ট জানতে হবে তা ডাক্তারের মানে হয় না দেখো বাচ্চাদের সিম্পটমের গল্প নেই শেষ
সিনটেক্স মানে কিউএবিলিটি। কিউএবিলিটি মানে আনসার করতে হবে, তাই তো? প্রেগন্যান্সির সময় টিভি হতে পারে, এই ওষুধগুলো খুব ভালো প্রেগন্যান্সির জন্য, ভালো তো নয় সবটাই। তাহলে কি টিভি ট্রিটমেন্ট করবো না? কোনটা ইম্পর্টেন্ট? যেটা মেইনটেইন করে আমি এমবিবি অ্যাডভাইস করব। টিভি আগে বাচ্চাটা করে, এটাকে বলে এমবিবি করবো না। এখানে লেখা আছে 24 weeks will apply wherever the bill is passed. ওটা মুসলমানদের আন্দোলন চলছে, বাকি সরকার চলছে যে 20 weeks না করে এমবিবি। আমরা এখন প্র্যাকটিস করি 20 weeks এর পরে আমরা এমবিবি করতে পারি না, কিন্তু যেটা 24 weeks আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি হয় তখন এটা 20 weeks এর জায়গায় 24 weeks হবে। এখানে তোমাদের নজর রাখতে হবে 24 weeks হলো কিনা। এমবিবি হয়ে গেলে তাহলে সারা রাতে গেলে সমস্ত কিছু যেরকম নর্মাল ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্ট হবে, পেশেন্ট এমবিবি করবে না, মানে করা যাবে না, বা পেশেন্ট করবে না। তাহলে কত কোনটা 32 উইকস হতে পারে, লেস দ্যান 32 উইকস। এবার কনসাল্ট করে গাইনোকোলজিস্ট কনসাল্ট করে ফিজিশিয়ান কনসাল্ট করে ট্রিটমেন্টও তোমাকে লিখে দিবে। ওরা যেটা তুমি কন্টেনিং এই নরমাল মেডিসিন দেবো, এমডিআর আর এফডিআর টিবি দেবো। এইটা থেকে ডোজে বলে ফিক্স ডোজে আসে ওষুধগুলো, এই ডোজে এটা ফিক্স ডোজ কম্বিনেশন। তুমি দুটো দেবে না, তিনটে দেবে না, চারটে দেবে না, পাঁচটা দেবে, সেরকম মোটিভেট হচ্ছে, সেটা ক্যালকুলেট করা হচ্ছে এই যে অনুযায়ী। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফিক্স ডোজ, এইটা থেকে এটা ফিক্স ডোজ, মানে একটা ট্যাবলেটে ফিক্স ডোজে এইগুলো থাকে, এই অ্যামাউন্টে থাকে 55, 150, 400, 275 করে। 75 মানে এই 4, 150, ওগুলো কত করে দেব? ওগুলো দরকার নেই, এটা পার্কে বইয়ে কপি পেস্ট। নতুন এডিশন আবার বলছি, পুরনো এডিশনটা তোমরা যেটা করছো ওটা থেকে নতুন এডিশনে অনেক কিছু চেঞ্জেস আছে। 27 কালার চেঞ্জ করতে ভেতরে আমি যখন আন্ডারগ্রেজুয়েট ছিলাম এর হাফ সাইজ ছিল, 2 বছর পর পর এডিশন করে একটু করে মোটা হয়। নতুন বইতে এত কিছু চ্যাপ্টার আছে যেগুলো আমি প্রথমবার দেখছি, আমরা সবাই এই চ্যাপ্টারগুলো আছে ওটা নতুন করে দেখতে হবে। আর কিছু কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, identified by the growth of the significant number of organisms that depends on the method of collection of the urine. It may be there are three methods mainly: suprapubic puncture, catheterization method, and the midstream clean catch urinary sample collection. There is a significant number of organisms of a single uropathogen. If there are multiple organisms present in the urine culture, that is due to the contamination, not due to the urinary infection. That is the contamination of the urinary tract. So there is a significant number of organisms of a single uropathogen in the urine. In presence of symptoms, symptoms must be present, should be present to diagnose and treat the urinary tract infection. What is the symptoms of the urinary tract infection? Burning sensation, very good. Increased frequency of the micturition, dysuria, suprapubic pain, vomiting, lethargy, poor feeding in case of the younger children, in case of the infancy. So in presence of the symptoms, if symptoms is not present,
but there is the significant number of growth in the urine, in urine culture. What is it called? If there is the significant number of organism growth in the urine culture, but there is no symptoms, that is called asymptomatic bacteria. Bacteria present in the urine, that is bacteria, and bacteria present in the blood, that is called bacteremia. Very good. So, asymptomatic bacteriuria. There is significant bacteria in absence of the symptoms of UTI. And in case of the asymptomatic bacteria, there is the no need of treatment. When it is called significant bacteria, that is the colony count more than 10 to the power 5 per ml of urine of a single species of organism in a midstream clean cut urine. If the sample collection method is different, in that case colony count may vary. Colony count may vary depending on the method of collection of the urine. Urinary tract infection common in male or female? Female. More common in the female. But in case of the infancy, below 1 year of age, there is the more urinary tract infection is more common in male. The male and female ratio is 2.8 to 5.4 is to 1. And after 1 to 2 years of age, girls are more susceptible to develop UTI, 10 times more susceptible than the male. Why? Because there is the congenital deformity of the urinary tract is more common in boy than the girl. That's why urinary tract infection is more common in male than the female. So, what is the causative organism? E. coli. Very good. Maximum is caused by the E. coli. Mainly 80%, 80 to 90% urinary tract infection caused by E. coli. And then Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus. There are the many organisms or bacteria. And fungal may cause urinary tract infection. In case of the immunocompromised patient, or in case of the very preterm or early preterm baby receiving injectable antibiotic for long term. That is the two major cause of the fungal UTI. One is the immunocompromised child or immunocompromised person, and second is the preterm receiving long term IV antibiotic. And viral cause, maybe the adenovirus, enterovirus, Coxsackie virus can cause the UTI. So, what are the clinical features of UTI? It depends on the presenting age. In case of the older children present with dysuria, suprapubic pain, increased frequency of the micturition, that you know, fever. But in case of the early age group, till 2 months of age, presenting like sepsis, poor feeding, lethargy, not gaining weight, that is the mainly features. And many times presented with jaundice, that is the conjugated hyperbilirubinemia due to the sepsis. And 2 months to 2 years, mainly presented with fever without focus. There is the no identifiable focus for the fever. Then we can suspect
This is maybe a case of UTI. So high suspicion to diagnose the UTI is very important. Many times parents complain of the foul smelling urine, যে খুব দুর্গন্ধ হচ্ছে ইউরিনে, হ্যাঁ, it has no value, malodorous or foul smelling urine. It does not have sensitivity nor the specificity to diagnose the UTI. So what is the classification of UTI? It is maybe the simple UTI or the complicated. Simple means dysuria, complaint of the dysuria, urgency or frequency. If there is any toxic sign present, high grade fever, recurrent vomiting, any dehydration, features of dehydration, or any features of the toxicity, toxic look, sick look child, not able to take orally, or renal angle tenderness, that is the cause the complicated UTI. Mainly complicated UTI represent the upper urinary tract infection, that is the acute pyelonephritis. And in case of the complicated UTI, patient need hospitalization. And in case of the simple UTI, we can treat on the OPD basis. So pathogenesis. What is the pathogenesis of the urinary tract infection? Mainly caused by the ascending infection. Bacteria growth in the perineal region and ascend through the urethra to the urinary bladder, mainly cause the cystitis, then vesico-ureter reflux occurs, then cause the affecting the ureter and the kidney. So mainly the ascending organism, ascending pathogenesis. And in case of the early age group, through the bacteremia, through the blood borne. The hematogenous spread in case of the early age group generally, in case of the bacteremia, septicemia or the endocarditis, and in most newborn, mostly as a part of the septicemia. So what are the risk factors to develop the urinary tract infection? It is the female gender. Most common during the infancy, boys are the mostly affected, but after that, girls are the more susceptible to develop urinary tract infection. That is 10 times more susceptible than the boys. And obstructive uropathology. If there is any posterior urethral valve or any pelvic junction obstruction, any obstruction in the urinary tract may cause the stasis of the urine and growth of the organism that causes the urinary tract infection. Urolithiasis, constipation or bowel bladder dysfunction, periurethral colonization or vesico-ureter reflux. In case of the constipation, that may cause the bladder bowel dysfunction, or any case of the neurogenic bladder where bladder control is lost, then cause the UTI, may cause UTI. So female gender, obstructive uropathy, urolithiasis, constipation, bowel bladder dysfunction, periurethral colonization of the bacteria, vesico-ureter reflux. These are the most common risk factor to develop UTI. So how to diagnose urinary tract infection, UTI? UTI তো ডায়াগনোসিস করতে হবে। বাড়ি গেলে অনেকেই নিয়ে চলে আসে, রিপোর্ট নিয়ে চলে আসে, যে ভাবে যে ডক্টর হয়ে গেছে, মেডিকেল স্টুডেন্ট তার কেউ ভাবে না, তাই তো? No one is thinking about you are medical student. হ্যাঁ, তখন যদি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ডায়াগনোসিস না করতে পারিস, তাহলে
বাড়ি গেলেই তো প্রতিবেশী আসবে, রিলেটিভ আসবে, ও তো চলে আসবে, তো হ্যাঁ রিপোর্ট নিয়ে চলে আসবে, তারপরে বলবে আমার হয়েছে কি হয়নি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। সেটা তো বলতে হবে ইউটিআই হয়েছে না হয়নি। বলে আমার তো রিপোর্ট আছে, সব কিছু করিয়েছি ডাক্তারবাবু, ইউরিনের সব করিয়েছি। তাহলে বলুন আমি ট্রিটমেন্ট করবো কি করবো না, সেটাকে তো বলতে হবে। বাকি মনে রাখলি না রাখলি সেটা অন্য কথা, রিস্ক ফ্যাক্টর কি জন্য কি হয়, প্যাথোজেনেসিস যাই হোক, না ডায়াগনোসিসের ট্রিটমেন্ট তো করতে হবে। আর এটা তো কমন কমন একটা ডিজিজ আর কি, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। এটা না বলতে পারলে আর কেউ ডাক্তার বলে মনে করবে না, তাই না স্যার? তা হাউ টু ডায়াগনোস ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, কি করে ডায়াগনোসিস করবে? ফার্স্ট কি অ্যাডভাইস করবি, ইউরিনের কিছু অ্যাডভাইস করতে হবে তো, টেস্ট, যে ল্যাবরেটরি টেস্ট করতে হবে, ল্যাবরেটরি কনফার্মেশন অফ দ্য ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, তাই তো? ফার্স্ট কি করব, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আছে কিনা ফার্স্ট কি করে জানবো, কি রুটিন এন্ড মাইক্রোস্কোপিক, রুটিন এক্সামিনেশন, মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন অফ দ্য ইউরিন, মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন অফ দ্য ইউরিন। অ্যান্ড আর কি কি ইউরিনের টেস্ট জানি তো, তো পড়ানো হয়েছে বায়োকেমিস্ট্রিতে, ডিফারেন্ট মেথড অফ ইউরিন টেস্ট পড়ানো হয়েছে, বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ানো হয়েছে। না না, কি কি মেথডটা কি কি, অ্যাটলিস্ট রুটিন এক্সামিনেশন, মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন, আর কি? না না, টেস্টের নামটা বলছি আমি, গ্লুকোজ কিটোন বডি কি করে করতে হয় সেটা না। হ্যাঁ, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন দেখার জন্য কি কি করা হয়? ওগুলো তো করা হয়, সুগার, কিটোন বডি, প্রোটিন। ইনফেকশন দেখার জন্য কি কি করা হয়? ইউটিআই না, রুটিন মাইক্রোস্কোপি থেকে কিছু দেখা যায় কিংবা কিছু বোঝা যায় না, যায় না? ভেরি গুড, পাস সেল দেখা হয়, ভেরি গুড, লিউকোসাইট और পাস সেল, that is the routine examination, routine microscopic examination. So how many pass cell per power field is significant? No, that is the colony count. You are telling about the colony count in the culture. I am asking in the microscopic examination. 5, more than 5 per high power field. Per high power field, pass cell more than 5 per high power field is significant. Leukocyturia or pyuria. But if you see the more than 5 WBC per high power field, can you stand for diagnose it is a case of UTI? যদি আমরা 5টা WBC দেখি per high power field, can we diagnose UTI on that basis, on that findings? করতে পারি? তাহলে কি করতে হবে? কালচার তো আছে, তার আগে কিছু আছে কি নেই? ইউরিনারি ডিপস্টিক এক্সামিনেশন কিছু করেছিস তোরা বায়োকেমিস্ট্রি? Have you heard about the dipstick examination of the urine? নাম শুনেছিস? সেটাই তো বল, নাম তো শুনে। So routine examination of the urine, that is the microscopic examination to find out the any WBC count per high power field and any RBC present or not. RBC present in urine called as hematuria, very good, hematuria. Urine dipstick examination to look out the leukocyte esterase and the nitrite. It is the easiest and fastest method to diagnose or suspect a case of urinary tract infection. Culture is the confirmatory, but it is the easiest and fastest method to diagnose the or suspect urinary tract infection.
if nitrite and leukocyte esterase is positive. And the urine culture. Urine examination should be done within 30 minutes of collection of the urine. 30 minutes এর মধ্যে আমাকে রুটিন মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন করতে হবে, within 30 to 60 minutes. So to diagnose UTI, routine examination by microscopy and urine dipstick examination to identify the leukocyte esterase and the nitrite test and the urine culture. There are the false positive and the false negative result of the dipstick method. তো এগুলো জানার দরকার নেই, শুধুমাত্র এইটুকু জানলেই হবে, ইউরিন ডিপস্টিক এক্সামিনেশন টু আইডেন্টিফাই দ্য লিউকোসাইট এস্টেজ এন্ড নাইট্রাইট পজিটিভ. তো মেথড অফ কালেকশন অফ ইউরিন, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আইডেন্টিফাই ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন. যদি কালেকশন ঠিকঠাক না হয় তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো না যে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন. ঠিক আছে, আমরা ক্যাথেটার করে ইউরিনারি ব্যাগের মধ্যে কালেক্ট করলাম ইউরিন. ক্যান উই কালেক্ট দ্য স্যাম্পল ফ্রম দ্য ইউরিনারি ব্যাগ? ভেরি গুড. নেভার উই কালেক্ট দ্য স্যাম্পল ফ্রম দ্য ইউরিনারি ব্যাগ. কখনোই করতে পারবো না. So this is the urinary, it is the urinary bag attached to the genitalia or the penis to collect the urine. It is not accepted, no longer recommended to collect the urine for and to send the urine for the culture sensitivity. We can't collect the urine from the urinary bag. Okay. What are the another method? That is the clean catch sample. After 2 years or 3 years, when the child is toilet trained, there is not much more difficulty to collect the urine sample. But in case of the infancy or below 2 years, below 3 years, when the child is not toilet trained, that period is the very difficult to collect the urine. কেন বাচ্চা তো বলতে পারছে না, not able to say যে কখন ম্যাচুরেট করবে, মিড স্ট্রিম ক্লিন ক্যাচ ইউরিন, এগুলো তো মানে অসম্ভব, নট পসিবল এট অল বিলো 2 years of age. সেই জন্য এত কিছু মেথড যে আমরা কি করে ডিউরিং ইনফেন্সি অর ডিউরিং ইয়াঙ্গার চিলড্রেন হাউ টু কালেক্ট দ্য ইউরিন. So this is the clean catch method, recommended in the primary setting but not in the hospital. During the hospitalization or the IPT patient, indoor patient, it is not the ideal method to collect the urine. আর কি মেথড আছে? Very good. That is the suprapubic aspiration. That is the gold standard. That is the gold standard method to collect the urine. That's why in suprapubic aspiration, any amount, any number of bacteria growth in the suprapubic aspiration, that is regarding as a positive. Any colony count during the culture called as a UTI, urinary tract infection. So suprapubic aspiration to collect the urine is the gold standard. আর কি কি করা হয় এটা দেখেছিস? ভয়েডিং স্টিমুলেশন, কুইক উই মেথড শুনেছিস? এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে করা হয়। এখন অনেকক্ষণ ধরে বাচ্চা ইউরিন করছে না, তখন কি করা হয় বলতো? কি করা হয় বাড়িতে দেখেছিস? কি করা হয়? হ্যাঁ, সাউন্ড করা হয়। ভেরি গুড, দেখেছে? হ্যাঁ, that stimulate the voiding reflex. Practically original that stimulate the voiding reflex.
এরকম নয় যে হ্যাঁ, অনেক সময় কি করে ট্যাপ ওয়াটার খুলে দেওয়া হয়, যে সাউন্ডটা হয় তাতে অনেক সময় ইউরিন করে দেয় বাচ্চারা, কিংবা মা দেখবে অনেক সময় সাউন্ড করে, ভালো করেছে কিন্তু সাউন্ড, আরেকবার করেছো না তো হ্যাঁ ভালো করছিলি, হাসিস হ্যাঁ। আর কি করা হয়? হুম, আর কি করে দেখেছিস? ভিজে কাপড় পেটের উপর দিয়ে দেয় ইন দ্য সুপ্রাপিউবিক রিজিয়ন, দেখেছিস? ভিজে কাপড় অনেক সময় পেটের উপর দিয়ে দেয় সুপ্রাপিউবিক রিজিয়ন। দ্যাট ইজ দ্য কুইক উই মেথড। জেনারেলি চাইল্ড স্টিমুলেট দ্য ভয়েডিং রিফ্লেক্স, হ্যাঁ, তো মিকচুরেট করে দেবে উইদিন 5 মিনিটস, জেনারেলি উইদিন 5 মিনিটসের মধ্যে করে দেয়। দ্যাট ইজ দ্য আনাদার মেথড টু কালেক্ট দ্য ইউরিন, দ্যাট ইজ দ্য ভয়েডিং স্টিমুলেশন, কুইক উই মেথড। হ্যাঁ, সেটা নর্মাল স্যালাইন, কোল্ড নর্মাল স্যালাইন বা কোল্ড ওয়াটার দিয়ে, দ্যাট ইজ দ্য স্টিমুলেট or rubbing of the suprapubic region, that stimulate the voiding reflex and baby micturate within 5 minutes, generally within 5 minutes. If bladder is full, bladder is empty, that is the different scenario. আর কি আছে? ক্যাথেটার, ফার্স্ট চয়েস ইন দ্য হসপিটাল settings and in the critically ill child, that is the first choice in the catheter to collect the urinary sample from the catheter, not from the urinary bag. And suprapubic aspiration, that is the gold standard. But it is a invasive procedure, suprapubic aspiration, so it is not possible all the time to collect the urine. কেন বাবা মা রেজিস্ট করে যে পেটের মধ্যে সুচ ঢুকিয়ে ব্লাডারের মধ্যে ফুটো করে ইউরিন কালেক্ট করবে, এই যে একটা ধারণা, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে অসুবিধা। হ্যাঁ, তো সেই জন্য বেস্ট হচ্ছে ক্যাথেটার করে 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 দেওয়া। হ্যাঁ, তো হাউ টু কালেক্ট ইউরিন? টয়লেট trained children, mid stream clean catch urine. What do you mean by mid stream clean catch? Any idea? Mid stream clean catch কি করে করে? হ্যাঁ, মাঝেটা, তার আগে কিছু করতে হয়, ভেরি গুড, সেটা হচ্ছে শুরু হওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে, আফটার সাম টাইমস, হ্যাঁ, উই কালেক্ট দ্য ইউরিন, দ্যাট ইজ দ্য মিড স্ট্রিম। হ্যাঁ, আর কিছু করতে হয় তার আগে, বিফোর দ্যাট? wash the genitalia or the private parts with soap and water, with soap and water. Before collecting the urinary sample, you wash the private parts or genitalia with soap and water. Then you collect the urine in the midstream. প্রথমে একটা ছেড়ে দিতে হবে, লাস্টটা ছেড়ে দিতে হবে, in the midstream. That is called the midstream clean catch. হয়েছে? লেখা হয়েছে না লিখছিস না? মাথায় লিখে নিচ্ছে সেটা। by hyperfill in the centrifuged urine, leukocyturia, but there is the no, এটা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ, leukocyturia but there is the no bacteria, no urinary tract infection, মানে no bacteria in the culture, but there is the pus cell in the urine. এটা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে। ফিভার, এনি কেস অফ দ্য ভাইরাল ফিভার, যেগুলো বলছেন অ্যাডিনো ভাইরাস, এন্টেরোভাইরাস, সেগুলো কালচার করলে there is the no significant amount of the bacteria in the culture. Glomerulonephritis, in case of the glomerulonephritis, renal stone, this causes the leukocyturia. And in case of the microscopic examination, hematuria may be present in case of the urinary tract infection. Already discussed urinary dipstick interpretation of the result of the nitrite and the leukocyte esterase.
হ্যাঁ, পার হাই পাওয়ার ফিল্ড ওটা এইচপিএল। So if the nitrite and leukocyte esterase is positive in the dipstick method, that signifies the urinary tract infection. আর বেশি কিছু জানার দরকার নেই এটাতে। So interpretation of the culture result, that depends on the method of collection. In case of the suprapubic method, any count or any number of growth of the bacteria in the urine culture, that is the significant for the urinary tract infection. In case of the urethral catheter collection, transurethral catheter, more than 50,000 colony count per ml, it signifies the urinary tract infection or significant bacteria. In midstream, more than 10 to the power 5, that is the 10 to the power 5 colony count per ml of the urine. এটা লিখে নে, এটা জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়। লে, তোরা তো দিচ্ছিস, লিখে নে, কিছু কিছু জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষার সময়। সবই বইয়ে লেখা আছে, কিন্তু লিখে নে, মনে থাকবে লিখলে। তাহলে বিফোর ইন্টারপ্রেটিং ইউরিনারি রিপোর্ট আমরা কি দেখব? হোয়াট ইজ দ্য মেথড অফ কালেকশন অফ ইউরিন? উই ফার্স্ট সি দ্য কলোনি কাউন্ট। আমরা প্রথমে কলোনি কাউন্ট দেখি and interpret it is significant or not, UTI or not. Before that, we have a হ্যাঁ, সেটা তো হবেই, নিশ্চিত পক্ষে হবে। স্টেরাইল পাইউরিয়া যেগুলো হয়, হ্যাঁ, যেগুলো তো ব্যাকটেরিয়াল কাউন্ট পাচ্ছিস না কিছু, কিন্তু দেয়ার ইজ দ্য সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ পার্সেল ইন দ্য ইউরিন, দ্যাট ইজ দ্য স্টেরাইল পাইউরিয়া। তো যদি পার্সিয়ালি ট্রিটেড হয় ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, দ্যাট ক্যান কজ যে হবে ডিক্রিজড কলোনি কাউন্ট। যদি পার্সিয়ালি ট্রিটেড ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন থাকে তাহলে তো হবেই। এখন তো লোকে একদিন দুদিনের জ্বরে তো অ্যান্টিবায়োটিক আরম্ভ করে দেয়, হ্যাঁ, ওভার দ্য কাউন্টার। ইন আওয়ার কান্ট্রি, হ্যাঁ, ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন আর ভেরি ইজিলি অ্যাভেলেবেল, ওভার দ্য কাউন্টার। Outside India, only paracetamol is available, only paracetamol, over the counter drug. But in our country, antibiotic, many others medicine, cough syrup, freely available over the counter. So ideally before starting antibiotic, we send the culture, and before interpreting the urinary result, we first see the method of collection. What is the method of collection of the urine? Then we can say it is UTI or not. যদি একটা 10 to the power 3 colony count দিয়ে দেয় কিন্তু মেথড অফ কালেকশন না লেখা থাকে, তাহলে কি হবে? আমরা ইন্টারপ্রিট করতে পারবো না? পারবো না। সুপ্রাপিউবিক অ্যাসপিরেশন হতে পারে ইট ইজ ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। হ্যাঁ, না, যদি সুপ্রাপিউবিক অ্যাসপিরেশন ইট ইজ ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। যদি ক্যাথেটার থেকে কাটবে ইট ইজ নট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। যদি মিড স্ট্রিম ক্লিন ক্যাচ করি তাহলে ইট ইজ নট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। So colonic, not the colony count is important, but also method of collection of urine is important to interpret the urinary tract infection. মেথডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। শুধুমাত্র কলোনি কাউন্ট দেখে স্ট্যাম্প করে দিলাম না এটা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, এটা নয়, সেটা কোনদিন নয়। হ্যাঁ, এই যে স্টেরাইল পাইউরিয়া যেটা বলছিলাম, পার্সিয়ালি ট্রিটেড ব্যাকটেরিয়াল ইউটিআই যেটা তুই বলছিলি, যে পার্সিয়ালি ট্রিটেড ব্যাকটেরিয়াল ইউটিআই এর ক্ষেত্রে আমরা কলোনি কাউন্ট কম পেতে পারি। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ আ ডিক্রিজ কলোনি কাউন্ট।
but there is the urinary tract infection. Viral infection, renal tuberculosis, urolithiasis, Kawasaki disease can cause the increase the pus cell in the urine, but there is the no bacteria. There is the no growth of the bacteria in the urine. Glomerulonephritis, interstitial nephritis, and schistosomiasis. That is the leukocyte positive but culture negative. এটা জিজ্ঞেস করবে লিখে রাখ, তাই তো স্যার? ভাইবা জিজ্ঞেস কর। Kawasaki disease is অনেক বড় topic. It is the মানে mainly the vasculitis affecting the not the middle vessels. That is the immunogenic reaction. There is the diagnostic criteria: more than 5 days fever, cervical lymphadenopathy, cracked lips. No, acquired disease. It is the acquired disease. What is the exact cause of the Kawasaki disease? That is not known. প্রচুর in the Asian species. Previously it was called that is the Kawasaki disease mainly found in the Japan. But it is increasing day by day. Kawasaki disease প্রচুর হয়। So blood investigation in case of the complicated UTI, or there is the any features of the toxicity or poor feeding, lethargy, and patient need hospitalization, then we send the blood investigation. And blood investigation কি পাবি মানে features of sepsis যেগুলো থাকে in the bacterial sepsis, there is the increase the rising of the inflammatory markers, ESR, CRP, procalcitonin. That is the inflammatory marker. Any case of the inflammation or infection can rise the ESR, inflammatory marker, CRP, and the procalcitonin. So that is the elevated of the ESR, procalcitonin, and CRP, and CBC neutrophilic leukocytosis. Neutrophilic leukocytosis is present, and we can do the renal function test and the blood culture. Blood culture is important in the early age group during the infancy, when the bacterial, why blood culture is important in the early age group or infancy? Very good. Bloodstream or blood-borne infection due to the sepsis can cause the urinary tract infection in case of the early age group. আর লেটার এজ গ্রুপে রেনাল ফাংশন টেস্ট করা হয় অনেক সময় যদি কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে, পস্টেরিয়র ভালভ বা কোনো অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি থাকে, সেখানে আগে থেকে হয়তো রেনাল ড্যামেজ হয়ে গেছে, রেনাল স্কারিং ফরমেশন হয়ে গেছে, ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা রেনাল ফাংশন টেস্ট করতে পারি। অ্যান্ড ইট ইজ ফর দ্য কমপ্লিকেটেড ইউটিআই। যদি কোনো কমপ্লিকেটেড ইউটিআই আছে, আর্লি এজ গ্রুপে প্রেজেন্ট করছে, তাদের ক্ষেত্রে। And in case of the older children, it is the ascending pathway infection. That's why blood culture is not positive. In many more cases, blood culture is negative. But in case of the early age group, blood culture may be positive due to the sepsis. Imaging
ইমেজিং স্যার ইয়ে করবো, ইমেজিং তো করবো। Imaging, that is USG abdomen, KUB region, MCO. What is MCO? Micturating cystourethropy and DMSA scan. DMSA scan এর full form কি? This is the মানে radionucleotide scan. Mainly depends on the name of the radionucleotide. It is dimercaptosuccinic acid, DMSA, dimercaptosuccinic acid scan. MCO, micturating cystourethropy. MCO is the micturating cystourethropy, and DMSA scan is the dimercaptosuccinic acid scan. When I do the USG abdomen, MCU and DMSA scan, in all cases of the UTI, সব ইউটিআই এর ক্ষেত্রে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড, এমসিইউ, ডিএমএসএ স্ক্যান করব না। কি করা হয় এমসিইউ তে, কি করা হয়? মিকচুরেটিং সিস্টোউরেথ্রোগ্রাফি না, মিকচুরেটিং সিস্টোউরেথ্রোগ্রাফি। ফার্স্টে তো আল্ট্রাসাউন্ড দেখা হয় টু rule out the any congenital abnormality or obstructive pathology or the anatomical position or the kidney, ureter and the bladder anatomical defect কিছু আছে কিনা, to diagnose the anatomical defect, kidney size, shape, kidney size, shape যদি কিছু abnormality থাকে, ureter, diverticulum, diverticulum of the bladder এগুলো থাকতে পারে, posterior urethral valve, any obstruction present or not, or anatomical defect present, so we can do the ultrasound. USG কখন করব? when we do the ultrasound in a case of the urinary tract infection. না না না, সেটা না, কালচার পজিটিভ ইউটিআই। তাহলে culture positive UTI, ultrasound should be done at least 7 to 10 days after the diagnosis of the urinary tract infection. কেন may cause the acute inflammation or swelling of the kidney or the urinary tract, so it gives the better result if we do the ultrasound after 7 to 10 days of the urinary tract infection. Any age group, 1 year or 5 years age, more than 5 years, we can do the ultrasound of the abdomen. And micturating cystourethropy কি করা হয়? any idea? সাইজ শেপ তো দেখো, আর কি করা হয়? মেথড, in case of the micturating cystourethropy, we put a catheter through the urethra to the bladder and then push the dye. It is a X-ray, basically an X-ray of the KUB region. After pushing the dye through the catheter, then we take the X-ray to see the any vesico-ureteric reflux present or not, any dilatation of the ureter, and DMSA scan. DMSA scan done to see the renal scar or the anatomy of the kidney, to diagnose the renal scar present or the function of the kidney, to do the DMSA scan.
The indication of the hospitalization: critically ill child or any sign of dehydration or vomiting, non-compliance to the oral drug, and fever persisting despite 3 days of the appropriate antibiotic as shown by the sensitive pattern. যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পর বা ট্রিটমেন্ট করার পর যদি জ্বর না ছাড়ে, ফিভার পারসিস্টিং মোর দেন 3 days, দেন উই অ্যাডমিট দ্য চাইল্ড। যদি ক্রিটিক্যালি ইল্ড হয়, সেপসিস থাকে, আর যদি আর্লি এজ গ্রুপ হয় বিলো 3 months of age or the non compliance to the oral drug or fever persist করে, then we should admit the child or hospitalize the child। কি ট্রিটমেন্ট করব? when we give oral drug and when we give IV antibiotic। কখন ওরাল ড্রাগ দেবো, কখন IV অ্যান্টিবায়োটিক দেবো? In case of the simple UTI, we give the oral antibiotic. In case of the complicated UTI, we give the intravenous antibiotic। If there is any signs of the toxicity, that is the persisting fever or persistent vomiting, age less than 3 months, or any of the complicated UTI, then we give the intravenous drug। What is the choice of antibiotic? Oral antibiotic cefixime, comoxiclav or the fluoroquinolones। And in case of the intravenous, third generation cephalosporin, ceftriaxone or cefotaxime, and the aminoglycosides। Third generation cephalosporin or aminoglycosides। If there is any fungal growth, we can give fluconazole, oral or intravenous, or amphotericin B। Okay, amoxicillin and clavulanic acid কোন গ্রুপের ড্রাগ? অ্যামোক্সিসিলিন and clavulanic acid। অ্যামোক্সিসিলিনও দেওয়া যেতে পারে, অনলি প্লেন অ্যামোক্সিসিলিন ক্যান বি গিভেন। হ্যাঁ, বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর, ESBL যে ইয়েগুলো হয় অ্যান্টিবায়োটিক, ডিউরেশন অফ থেরাপি কতদিন দেব? ইন সিম্পলি you can remember, in case of the simple UTI 7 to 10 days, in case of the complicated UTI 10 to 14 days। That is the course of antibiotic therapy। In case of the simple UTI 7 to 10 days, in case of the complicated generally 10 to 14 days after the antibiotic। Ceftriaxone or cefotaxime, third generation cephalosporin or aminoglycosides, amikacin, gentamicin। And in case of the oral, cefixime, amoxicillin, clavulanic acid or fluoroquinolones। High index of suspicion for UTI is needed to diagnose the urinary tract infection, and urinary dipstick method is very useful in the OPD practice। And confirmation done by the urine culture method। Proper method of collection of the urine sample is needed। Asymptomatic bacteria not to be treated with IV antibiotic or oral antibiotic। And treatment of febrile UTI is grossly incomplete without imaging studies। Imaging করতে হবে, ultrasound, MCU and the DMSA scan।